Ahora bien, aquí es donde casi todo el mundo se equivoca, porque saber cuál es la postura correcta no serve de nada si tu cuerpo, después de décadas haciendo lo mismo, se rebela en cuanto apagas la luz. Y esto es crucial entenderlo, porque el mayor error que cometen mis pacientes no es dormir mal, sino intentar cambiarlo de golpe. El cuerpo no funciona así, y cuando lo fuses, responde con más dolor, más rigidez y más frustración, por eso muchas personas lo intentan 2 noches, fracasan, y concluyen que eso no es para ellos, cuando en realidad estaban haciéndolo justo al revés. Porque dormir bien después de los 60 no va de imponer una postura al cuerpo, sino de convencerlo poco a poco de que existe una forma más segura de descansar. Y aquí entra en juego algo que casi nadie tiene en cuenta, el cerebro. Durante el sueño, el cerebro sigue tomando decisiones, y si durante años ha asociado una postura concreta con descanso, va a buscarla de forma automática una y otra vez, aunque sea perjudicial. Por eso tantas personas se acuestan de lado y despiertan boca abajo sin saber cómo han legado ahí. No es mala suerte, es neurobiología. Y esto explica por qué muchos mayores se levantan cada mañana con la sensación de haber luchado toda la noche contra su propio cuerpo. Se despiertan cansados, con dolor, con la boca seca, con la cabeza embatada, y creen que es la edad, cuando en realidad es una batalla silenciosa que ocurre mientras duermen. Pero la buena noticia es que esa batalla se puede ganar, y no con fuerza, sino con estrategia. Aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque lo que viene ahora es lo que marca la diferencia entre intentarlo y conseguirlo de verdad. El primer paso no es cambiar de postura, es preparar el entorno para que tu cuerpo no tenga otra opción cómoda que la correcta. El colchón, por ejemplo, juega un papel mucho más importante de lo que parece. Un colchón demasiado blando hace que el cuerpo se hunda y favors giros involuntarios, mientras que uno excesivamente duro crea puntos de presión que te obligan a moverte buscando alivio. Por eso, cuando alguien me dice que no puede mantenerse de lado, casi siempre descubro que el problema no es la postura, sino la superficie sobre la que duermo. Pero incluso con un buen colchón, hay un detalle todavía más decisivo, y es la almohada. La almohada es la guardiana del culo, y el culo es la lave de todo el sistema nervioso. Si el culo no está alineado, el cerebro interpreta que hay peligro, microdespierta al cuerpo y provoca movimientos constantes. Por eso una almohada demasiado alta o demasiado baja puede sabotar cualquier intento de dormir bien, aunque la postura sea teóricamente correcta. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden cuando, tras cambiar solo la almohada, empiezan a dormir mejor sin haber hecho ningún otro esfuerzo consciente. Ahora bien, incluso con todo esto bien ajustado, hay personas que siguen despertándose boca abajo, y cuando eso ocurre, no es falta de voluntad, es memoria corporal. En estos casos, el truco no está en prohibir el giro, sino en hacerlo incómodo sin llegar a ser molesto. Colocar un collón largo o una almohada firme detrás de la espalda no es un capricho, es una señal física constante que el cuerpo recibe durante la noche. Cada vez que intenta girarse, encuentra una resistencia, suave que lo frena, y poco a poco el cerebro aprende que ese camino ya no es el más cómodo. Y este proceso no es inmediato, y eso es importante decirlo claramente. El cuerpo necesita entre 2 y 4 semanas para aceptar una nueva postura como segura. Durante ese tiempo, es normal dormir por algunos días, despertarse más veces o sentir cierta rigidez al levantarse. Esto no significa que esté funcionando mal, significa que el cuerpo se está adaptando. Lo peligroso es renderse justo en ese punto, porque es exactamente ahí cuando se produce el cambio real. Pero hay algo más profundo todavía que casi nadie explica, y tiene que ver con el miedo. Muchos mayores, aunque no lo expresan, tienen miedo de dormir mal, miedo a despertarse con dolor, miedo a no descansar, y ese miedo genera tensión,
Why la atención impide el descanso. Por eso, cuando cambian de postura, lo hacen con ansiedad, pendientes de cada sensación, y eso activa el sistema nervioso en lugar de relajarlo. Dormir bien, también, es una cuestión de confianza. De darle al cuerpo el mensaje de que está a salvo. Por eso siempre recomiendo acompañar este cambio con pequeños rituals previos al sueño, nada complicado. Algo tan simple como respirar profundamente unos minutos, relajar los hombros, aflojar la mandíbula, y recordarse uno mismo que el cuerpo sabe adaptarse. Parece algo menor, pero marca una diferencia enorme, porque cuando el cuerpo se siente seguro, deja de luchar. Y aquí es donde muchas personas empiezan a notar cambios que no esperaban. No solo duermen mejor, sino que se despiertan con menos dolor, con más claridad mental, con menos necesidad de siestas largas durante el día. Empiezan a notar que caminan con más estabilidad, que tienen mejor equilibrio, que incluso el ánimo mejora. Y esto no es casualidad, porque el sueño no solo repara músculos, también regula hormonas, emotions y memoria. De hecho, uno de los cambios más llamativos que vio en consulta es la mejora de la presión arterial nocturna. Muchas personas mayores tienen picos de tensión durante la noche sin saberlo, y cuando corrigen la postura, esos picos disminuyen. El corazón descansa de verdad por primera vez en años. Y cuando el corazón descansa, todo el cuerpo lo agrades. Pero hay un grupo de personas para las que este cambio es todavía más importante, y son aquellas que sufren apnea del sueño, aunque no estén diagnosticadas. Ronquidos fuertes, pausas en la respiración, despertarse con sensación de ahogo o con dolor de cabeza son señales claras. En estos casos, dormir de lado puede marcar la diferencia entre una noche peligrosa y una noche reparadora. Y lo más preocupante es que muchas personas conviven con esto sin saberlo, normalizando síntomas que no deberían normalizarse nunca. Por eso quiero detenerme un momento aquí, porque si estás escuchando esto y reconoces alguno de estos signos en ti o en alguien cercano, no lo ignores. Dormir mal no es una molestia menor, es un factor de riesgo real. Y cuanto antes se corrige, mejor son los resultados. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación increíble, incluso a edades avanzadas, pero necesita las condiciones adecuadas. Y ahora antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta muy simple, pero muy poderosa. ¿Cómo te sientes realmente al despertar por las mañanas? No como crees que deberías sentarte, sino como te sientes de verdad. Si la respuesta es cansado, rígido, sin energía con dolor, no lo aceptes como normal. Es una señal. Y las señales están para escucharlas. Porque dormir bien no es un lujo. Es una necesidad básica, y más a partir de los 60. Es durante la noche cuando el cuerpo decide si va a envejecer de forma fuerte o frágil. Y esa decisión, aunque no lo parezca, empieza con algo tan simple como la postura, en la que apoyas tu cuerpo cada noche. Y en el siguiente tramo quiero hablar de algo que casi nadie menciona, pero que explica por qué algunas personas hacen todos estos cambios y aún así siguen sin descansar bien. Tiene que ver con errores silenciosos, que se cometen sin darse cuenta, hábitos aparentemente inocentes que están arruinando el sueño desde dentro, incluso cuando la postura ya es correcta. Y cuando los descubres, todo empieza a encajar. Porque una vez que la postura ya está corregida, cuando el cuerpo por fin empieza a alinearse y la respiración se vuelve más profunda, aparece una pregunta inquietante que muchos no saben responder. ¿Por qué sigo despertando cansado si duermo bien? Y aquí es donde entramos en un terreno mucho más sutil, porque el problema ya no está solo en cómo duermes, sino en lo que haces sin darte cuenta justo antes de dormir. Y también en lo que llevas arrastrando durante años. Hay hábitos nocturnos que parecen inofensivos, casi rituals de toda la vida, pero que en realidad están sabotando el descanso desde dentro. Y lo peligroso es que no dan la cara de forma inmediata. No provocan dolor agudo ni una molestia clara,
sino algo mucho más cansado nunca del todo. Why muchas personas mayores viven así durante años, creyendo que no hay alternativa. Uno de los errores más comunes es el horario. Con la edad, el cuerpo cambia su reloj interno, y luchar contra eso es una batalla perdida. Muchas personas se obligan a acostarse tarde porque, si no, se despiertan demasiado pronto, pero ese esfuerzo artificial solo consigue fragmentar el sueño. El cuerpo mayor necesita regularidad más que cantidad, y cuando no la tiene, entra en un estado de alerta constante. Dormir de lado, en la postura correcta, no sirve de mucho si cada noche el cerebro no sabe a qué hora debe apagarse. Pero hay algo todavía más engañoso, y es el uso de la cama para todo menos para dormir. Ver la televisión, mirar el móvil, preocuparse, dar vueltas a los problemas. La cama se convierte en un campo de batalla mental. Y entonces ocurre algo muy curioso. El cuerpo adopta la postura correcta, pero el sistema nervioso sigue en modo vigilancia. Los músculos no se relajan del todo, la respiración no se estabiliza, y el descanso profundo nunca llega. Por fuera parece que dormimos, pero por dentro el cuerpo sigue despierto. Y aquí entra en juego otro factor del que casi nunca se habla en geriatría de forma clara, el dolor anticipado. Muchas personas mayores se acuestan y esperando que algo les duela al despertar. Esa expectativa, aunque sea inconsciente, genera tensión muscular durante toda la noche. Es como dormir preparado para defenderse. Y un cuerpo en defensa no descansa. Por eso, incluso con la postura correcta, el dolor puede persistir si no se rompe ese círculo mental. Ahora bien, cuando estas piezas empiezan a encajar, cuando se corrige la postura, se cuida el entorno, se respeta el ritmo del cuerpo y se calma la mente, ocurre algo que muchos pacientes describen casi con sorpresa. Empiezan a tener sueños más vividos, despertares más suaves, mañanas menos pesadas. Y eso es una señal clara de que el sueño profundo está volviendo. No es magia, es fisiología funcionando como debería. Y entonces aparece otro mito muy común. Y si me muevo dormido y pierdo todo el progreso. La respuesta es tranquilizadora. El cuerpo aprende. Igual que aprendió durante décadas a dormir boca abajo, puede reprender a hacerlo de forma segura. Al principio habrá noches malas, pero con el tiempo, la nueva postura se convierte en automática. Ya no hay lucha, ya no hay esfuerzo. El cuerpo elige lo que le hace bien. De hecho, uno de los momentos más emocionantes en consulta es cuando un paciente me dice: Doctora, ya no puedo dormir boca abajo, me resulta incómodo. Eso significa que el cuerpo ha cambiado su referencia interna de seguridad. Y cuando eso ocurre, el riesgo que en pecado. Menos dolor, menos caídas nocturnas al levantarse al baño, menos mareos por la mañana, menos sobresaltos cardiovasculares durante la noche. Porque no olvidemos algo fundamental. Muchas urgencias graves en personas mayores ocurren de noche o al despertar. Ictus, descompensaciones cardíacas, caídas. Y aunque no podemos controlar todo, si podemos reducir riesgos. Dormir bien no garantiza que nada ocurra, pero dormir mal aumenta las probabilidades de que ocurra algo grave. Y eso es algo que nunca debería tomarse a la ligera. Por eso, si has legado esta aquí, quiero que te quedes con una idea muy clara. El descanso no es pasivo. No es simplemente cerrar los ojos. Es un proceso activo de reparación y cada de tal cuenta. La postura, el colchón, la almohada, los hábitos, la cama mental. Todo sumo, todo resta. Y cuando suma, los cambios son profundos, aunque no siempre inmediatos. Y en el próximo tramo, quiero hablar de algo que suele generar mucha confusión. Dormir boca arriba. Hay personas que creen que es la mejor opción, otras que la temen, y la realidad es mucho más matizada de lo que parece. No es buena ni mala por sí sola, pero en determinadas conditions, puede ser tan problemática como dormir boca abajo. Y entender cuando sí y cuando no puede marcar una diferencia enorme en tu salud nocturna. Porque dormir boca arriba es, sin duda, la postura que más dudas genera, y no es casualidad. Muchas personas la adoptan buscando aliviar la espalda,
otras levitan por mito arrancar o ahagars, y lo cierto es que esta posición tiene dos caras muy distintas. To do depend de tu cuerpo, de tu salud y, sobre todo, de cómo la ejecutes. El problema es que la mayoría de la gente duem boca arriba mal, y sin saberlo. Cuando una persona mayor se acuesta boca arriba sin el soporte adecuado, hacer algo muy concreto. La cabeza suele quedar demasiado elevada o demasiado hundida, el culo pierde su alineación natural y la vía aérea se estrecha. Eso provoca ronquidos, microcortes en la respiración y una caída silenciosa de la oxigenación durante la noche. El cuerpo lo detecta como una amenaza y responde activándose una y otra vez, aunque tú no llegues a despertar del todo. Y así, noche tras noche, el descanso profundo se fragmenta. Pero eso no es lo único. Dormir boca arriba también favors que la lengua y los tejidos blandos de la garganta caigan hacia atrás por efecto de la gravedad. En personas con tendencia a la apnea del sueño, esto es especialmente peligroso. Muchas veces me dicen doctora, yo no tengo apnea, pero cuando empezamos a rascar un poco, aparecen los ronquidos fuertes, la somnolencia diurna, los despistes, la tensión alta difícil de controlar. Y entonces te do en caja. Ahora bien. Esto no significa que dormir boca arriba esté prohibido para todo el mundo. Aquí está el más importante. Hay personas que, con una buena almohada cervical, con un lidro apoyo bajo las rodillas y sin problemas respiratorios, pueden descansar correctamente en esta postura. El problema es que muy pocos cumplen todas esas conditions sin saberlo. Por eso, recomendar dormir boca arriba de forma general en mayores de 60 es, como mínimo, arriesgado. Además, hay otro efecto del que casi nunca se habla. Al dormir boca arriba, la circulación de retorno venoso puede verse comprometida, especialmente en personas con problemas circulatorios, en las piernas. Las piernas tienden a hincharse más, aparecen calambres nocturnos y esa sensación tan molesta de piernas inquietas, que obliga a moverse constantemente. Y cada movimiento rompe el sueño. Es un círculo perfecto para no descansar. Por eso, cuando comparamos las tres posturas, boca abajo, boca arriba y de lado, la diferencia es clara. Dormir boca abajo es la más peligrosa. Dormir boca arriba es ambigua y depende mucho del contexto. Dormir de lado, especialmente del lado izquierdo, es la opción más estable, más segura y más adaptable para la mayoría de las personas mayores. No es casualidad, es pura anatomía y fisiología. Y aquí quiero que pienses en algo importante. El cuerpo humano no fue diseñado para dormir sobre superficies planas y rígidas durante 8 horas seguidas. Evolutivamente, el descanso era más corto, más flexible, más dinámico. Por eso, cuando envejecimos y perdimos elasticidad, cualquier postura mantenida durante demasiado tiempo pasa factura. Dormir de lado permite microajustes naturales, sin comprometer órganos vitales. Es la postura que mejor perdona. Ahora bien, incluso durmiendo de lado, hay errores que pueden arruinarlo todo. Cruzar las piernas, por ejemplo, rota la pelvis y genera tensión lumbar. Encoger demasiado los hombros comprime el culo. Usar una almohada demasiado blanda hace que la cabeza se incline y fuse las cervicales. Son detalles pequeños, pero repetidos cada noche se convierten en problemas grandes. Por eso siempre insisto. No se trata solo de la postura general, sino de cómo colocas cada parte del cuerpo. Y cuando todo esto se ajusta, ocurre algo que muchos no esperan. El dolor empieza a disminuir sin necesidad de más medicación. Las noches se alargan sin despertares constantes. La mente se aclara. Incluso el estado de ánimo mejora. Porque dormir bien no solo cura el cuerpo, también regula emotions, memoria y equilibrio. Y esto, en personas mayores, es oro puro. Pero todavía queda, una última pieza del rompecabezas. Una que suele pasarse por alto y que explica por qué algunas personas hacen todos estos cambios y, aun así sienten que algo falla. Tiene que ver con cuando consultar, con cuando dejar de adaptarse por cuenta propia y buscar ayuda médica.
Porque señales claras de alarma que nunca